Llama la atención estas palabras que escuchamos hoy en el Evangelio de los discípulos hacia Jesús. Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Y es precisamente lo que el Señor quería hacer desde el principio. Pero sabía que había que llegar al corazón de los apóstoles, de los discípulos, para que pudieran entender. Porque ya por mucho tiempo habían tenido la ley y ya también por algún tiempo como que se les había olvidado. So this word of today's gospel that the disciples referred to the Lord, now you're speaking clear to us. Our key, I wanted to say, our key for the gospel and for what Jesus intended for his disciples to know about the gospel. And but he needed to deliver the gospel and to show them the will of the Father in a way that he will touch their hearts. And they will comprehend not only with their minds, but most importantly with their hearts. So by them saying to the Lord, now you're speaking clear to us, ahora sí estás hablando claro, I'm sure the Lord said, finally, por fin entendieron de lo que se trataba esto. Because for many years they have heard about the law, and also for many years they were kind of forgetting about it and kind of leaving the law to their own standards and not what really God wanted from them. So the Lord is, I'm sure he was very pleased for them to say, now you're speaking clear to us. Now we understand what you want from each one of us. And the Lord continues in today's gospel and talking about what it's about to happen, and to see if after being witnesses of the will of the Father, they were going to continue to repeat these words. Now you're speaking clear to us through his suffering and death, through his resurrection. Today, as I mentioned at the beginning of Mass, we're starting the 40 hours, the devotion of the 40 hours, which is going to be 40 continuous hours of adoration before the Blessed Sacrament, before the Lord truly present in the Eucharist. And today's words of the Gospel will be a good point of reflection for us and for those that are going to be participating in the different times of adoration. And that is if we truly feel and hear and understand clearly what the Lord wants from us. Eso es una buena oportunidad, estas 40 horas de adoración eucarística que estamos iniciando el día de hoy, para todos los que van a estar en las diferentes horas rezando delante de Jesús sacramentado, verdaderamente presente en la Eucaristía. Si el Señor nos está hablando claro a nosotros, a cada uno de nosotros, si estamos comprendiendo con el corazón lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, en nuestras diferentes condiciones de vida, ¿no? Como solteros, como casados, como jóvenes, como viejitos, como enfermos, como sacerdotes, como diáconos, como seminaristas, como obispo. Si podemos decir, ahora sí nos estás hablando claro, Señor. Ahora sí comprendo lo que quieres de mí. Y esto se puede solamente a través de tener una relación íntima con el Señor. Because this happened after quite some time of the disciples to be listening to him and seeing the miracles and him
showing them and telling them what was the will of the Father. So it took some time for the disciples to really being able to say, now you're speaking to us clearly. And it was until they established this relationship with the Lord. First, for them, it was something new. And as you know, many disciples abandoned him. Many disciples were scandalized. Many were not able to turn their hearts towards the Lord because they were not able to understand. They were too fixed in what they thought it was the fulfillment of the law. So it took some time. It took for them to establish this relationship with him. And many trials and many falls and many getting up until they were able to say, now you're talking clear to us. So for us to be able to say the same thing and to experience the same thing, we have to establish this relationship. And part of this relationship with the Lord comes with the time that we spend with him. That the time we spend listening to him and talking to him. By the time we spend being part of him through the sacrament of the Eucharist. So it's a good opportunity, what we're living in our country for these 3 years, this Eucharistic revival, for us to put this question before us. Am I really now looking at the Lord and seeing the Lord talking to me clearly? What he wants from me? What are his expectations? Am I responding to what the Lord has been telling me for all these years? And again, these words are for all of us. This question is for all of us to put before the Lord during our time of adoration, during our time of when we receive communion. Am I really listening to what the Lord wants from me? Am I listening and understanding clearly what he wants from me? Or am I still trying to do my will and what I think he wants from me? Am I still in that position of saying, like commonly said, I got this. I have control. I control my family. I have control of my life. I have control of the people that is in charge, that has been put in my care. Or am I truly listening to the Lord and clearly understanding what he wants from me? And for that, my brothers and sisters, we have to put ourselves on our knees before the Lord so we can listen in clearly to him. Para esto tenemos que ponernos delante del Señor de rodillas para poder entender claro lo que nos está diciendo. O también para ver si acaso soy yo el que controlo todo, trato de controlar todo, mi familia, mi vida, los fieles que me son encargados a mí, y pensando que yo tengo control de todo porque yo ya lo sé todo muy bien. Pero para poder responder esa pregunta honestamente y desde el corazón, tenemos que ponernos delante del Señor y dejarlo que hable, callarnos nosotros un poquito y dejar que Él hable y que Él nos diga. Y así podremos saber si estamos escuchándolo claramente. Porque Él nos habla con claridad siempre, pero si nosotros estamos dispuestos a escucharlo claramente, a decir como escuchamos en el Evangelio de hoy, ahora sí estás hablándonos claro, ahora sí estoy entendiendo claro lo que me estás tratando de decir.
este avivamiento eucarístico es para todos y va muy bien con lo que hemos estado haciendo en el último año, de estas conversaciones para saber cómo está nuestra iglesia, ¿no? El sínodo. Y hay mucha gente que nos ha hablado y nos ha dicho, ¿no? Es que hay que hacer esto, hay que hacer el otro, tenemos que hacer grupos, tenemos que... los jóvenes, y todo esto es muy bueno. Y esperemos en Dios que podamos hacerlo y cumplirlo y responder al pueblo de Dios. Pero para poder hacer esto tenemos que saber si estamos escuchando al Señor claramente. Si estamos escuchando al Señor claramente en lo que quiere que hagamos, en cómo quiere que respondamos con nuestra vida, en cómo quiere que condujamos a nuestras familias, cómo quiere que condujamos a su pueblo, nosotros los pastores. Y eso lo podemos descubrir solamente dejándolo que hable, ¿no? Y esta es una buena oportunidad, ¿no? La adoración eucarística es una buena oportunidad para dejar que el Señor nos hable. Así es que vamos a pedir en esta Santa Misa por todos los que están a cuidado de esta zona, este decanato, por todos los sacerdotes que cuidan de las almas en este decanato de Pharr, también por los fieles, para que el Señor a todos nos ayude a poderlo escuchar claramente y saber qué es su voluntad. Y así todos juntos, respondiendo a esto como diócesis de Bronzeville, podamos caminar no como queremos, ni como creemos que queremos, sino como el Señor quiere. Ahora sí, Señor, te estamos escuchando claro. Amén.